briefly, my wife is half Swedish, and her mother comes from Småland, so we spend every summer down in Småland. So can you all hear me at the back, by the way? Is the microphone working? Even if it's not on, I think I'm probably able to be heard. Okay, my theme here is Géant Reloaded. So we've spent the last few years re-procuring and re-engineering and re-architecting the Géant backbone. But before I get into that, Per tells me that the last time he was in this lecture theatre was when he was doing his electronic engineering degree or whatever it was, and his favourite subject apparently was field theory. So I thought this was just for you, Per. I'm a physicist by training, I love this sort of thing, or rather I used to love this sort of thing. Anyway, let me just briefly introduce my agenda. I'm going to talk about the network and how it's been re-architected. Géant is not just a network, there's a project around it as well. So in essence, that has been reloaded as of April this year with the Gen3 Plus project. The Géant service area, which is the way in which the Géant and the NRENs together provide end-to-end services, that's being enhanced. And I'll talk particularly about testbed as a service. And this is not just utilizing software-defined networking in the form of OpenFlow, but other things as well. And these days there's an enhanced cloud focus. And then finally, I want to talk about how the Géant community is being expanded through a Géant Open Call program. So without further ado, a little bit about Dante. Who is Dante? Well, that's the wrong Dante, I'm afraid. That's the medieval Italian poet. So let's leave him aside. This is Dante. So this is myself at the back here in this picture, and my colleagues. This is Dante celebrating its 20th birthday this summer. So we're a small non-profit-making company. As Per says, we're owned by the National Research and Education Networks of Europe. We're about 70 people. With the funding from the NRENs and from the European Commission, we essentially turn over about 45 million euros a year running the Géant project and operating the backbone network. Okay, so I guess you're all familiar with the Géant backbone. Here it is in all its tube map glory. A few facts and figures about where it's come from. Essentially, this is as it was a year or two ago. 25 POPs around Europe, some 50,000 kilometers of network infrastructure on 44 routes, of which about 12,000 kilometers was based on dark fiber that we now light ourselves. And so when you add together all of the end users through the campuses and the national research networks like SUNET and others, then there's something like 50 million end users who make use of this in some form or another. Some 10,000 institutions and 43 European countries served. And as you can see down the bottom there, the project is partly funded by the European Commission through the Framework Programme 7. There's something like 350 people working in the project across Europe at any one time. So we strive to provide all sorts of advanced services as well. Bandwidth on demand, IPv6 has been there for years and years. So there's a global reach element to it as well. So through various programs such as ACE to the US, there's connectivity to North America, connectivity over here to Asia, through the TAIN program and the Orient program. Increasingly these days, connectivity to Africa through Africa Connect. So a lot of these projects are funded, again, by the European Commission through development-type projects. Okay, so everybody's familiar with that tube map, but I want to take a little bit of an architectural look at this infrastructure. And I'll be coming back to this diagram throughout this talk to explain what we've been doing over the last 2 years in reloading this network. But what this really shows at first is how, over the last few years, the infrastructure has become somewhat heterogeneous. So there are POPs along the top there. Those are the Géant POPs with the country codes. And so some of them are on the fiber network. Some of them have access to what was a TDM-based switching infrastructure. Some of them were only on the IP MPLS network built up of Juniper routers. Some were on leased capacity. Some were on, like I said, some were on fiber capacity.
and some were routerless. So there was a real mix of POP types, and therefore the NRENs served by those POPs were receiving different kinds of service offerings in effect. So part of what we were trying to do over the last few years is to level the playing field a little bit. So we've been doing a procurement. I'll come on to a bit more about that in a moment. In essence, we looked at procuring 2 lots. So replacing the aging DWDM transmission layer and ripping out the old SDH-based switching layer and replacing it with something a little bit more modern, like a packet transport platform. But we were also looking to see if we could converge these 2 layers. Don't you just love the telecoms industry when they come up with an acronym like POTS for Packet Optical Transport System rather than plain old telephony? And so a few years ago, when we started looking at all of this, we thought, well, can we converge these 2 layers? But basically the answer was we can't. There's a lot of hype out there, at least there was at the time, and there wasn't necessarily any convincing packet-type converged transmission solutions. So we kind of gave up on that, and we ended up procuring those 2 layers again as separate lots. So that didn't really work. So like I said, we started this procurement process a few years ago. So here's a few words on that. It was basically a long and winding road, I have to say. So we had some architecture workshops held with all of the NRENs throughout 2009. We conducted an RFI in 2010. The procurement started in earnest in 2011 and in the first half of 2012, and many of the NREN engineers were involved. So there was an evaluation team with various people you can see listed here, including Tony Breach from NordUnet. And then we had a procurement team who worked much more closely on the so they were there the evaluation team was there to sort of advise and overlook what we were doing from a technical level. The procurement team were involved from day to day, and as you can see, highlighted amongst that list of people there was one with whom you are very familiar. So Per was seconded to us essentially for 9 months, was it, Per? I think it was something like 9 months, 6 to 9 months. And we were very grateful for that, so that was helped us along a little bit. If you're interested in seeing a little bit more on some of the aspects of the procurement, the latest Géant Connect magazine, which there's a link there, you can see at the bottom there. If you look up there via the Géant website, you will see some. Yeah, indeed, and good old Google will kind of come up with the trumps. Okay, so back to this diagram here. So let me just highlight the results of some of this reprocurement, and I'll start at the fibre infrastructure layer. So we conducted a fibre reprocurement because the fibre was coming towards the end of its 10-year lease cycle. This enabled us to do a few things. First of all, ensure we had fibre supply for up until 2020. We could also sort of introduce a few more flexibility points in the network, remove some common routing we had of circuits, of fibre routes, and improve the resilience of the network. And at the same time, we were able to negotiate temporary second pairs on a lot of the routes that helped us to migrate when it comes to the infrastructure, the WDM infrastructure that was also reprocured. More on that in a little bit later. So a few words about the improvements in the fibre infrastructure. Some of the big ones are around Geneva. So prior to this, there was some common routing of major routes out from Geneva, and so we managed to remove those. So this is Geneva coming up towards Basel and Zurich. So one route here goes to Frankfurt, one goes to Milan. So we were able to remove some common routing that existed along this path here. Likewise, to the east of Geneva, we were able to remove some common routing as well down the Rhone Valley. Coming up the Rhine Valley here from Frankfurt, so the green line goes up through Hamburg to Copenhagen, the blue line goes towards Amsterdam, so we again managed to remove some common routing along there. Managed to improve the situation in Frankfurt. So somewhat like the financial markets, when it comes to infrastructure in Europe, it seems to centre on Frankfurt.
So we managed to remove 4 main routes coming into Frankfurt. We removed a lot of commonality there. So that was all part of the fibre reprocurement that was done in 2012. So back to this diagram again. So now look at the WDM layer. So we reprocured that, as I said before. So our vendor we chose on this occasion at the end of the procurement was Infinera, sort of Silicon Valley-based company that specializes in photonic integration. So why did we choose Infinera? Well, it wasn't just because they provided the most economically advantageous offer according to procurement laws. It's due to a number of other reasons as well. So one of them is the fact that, so these guys are very good at photonic integration. This is not the only reason, but a few words about photonic integration. So what I'm showing here is a sort of schematic of how a 100 gigabit transmitter works. So this is a Mach-Zehnder array, and the way it works is that your signal is divided up into 4 lanes, and each of these lanes is then modulating the phase of a carrier. Up here, this modulates one phase. This modulates the 90-degree angle of that, so the quadrature phase. And then the same happens down here, and these are on 2 separate polarizations in the X and Y, and then this is combined together and then transmitted down the line. So you have these constellation diagrams like this you maybe have seen before, but it allows you to encode 100 gigabits per second rather, onto a single carrier effectively, and it fits into a nice 50 gigahertz window. The problem with this is it's quite challenging to do because the electronics is still quite challenging to do 25 gigabit per second electronics here. So another way to kind of overcome this, if you like, still today, is to double up on this, essentially have 2 carriers, and then you can halve the rates of these individual lanes to 12.5 gigabits per second, so the electronics becomes a bit easier. And you can still fit them into the same frequency window, essentially, if you want to do that. So here you can carry, so this is essentially a dual carrier, 100 gigabit transmitter implementation, much easier in terms of the electronics. The receivers are even more complex, because with all of these systems, you have a kind of coherent receiver. So to receive the signal, you have a local oscillator, which is hopefully at the same frequency and a constant phase relationship to the transmitted carrier. And then you sort of separate out two components. So these are the 2 polarizations are separated out, and then there are 2 90-degree components taken out. Then that's essentially put through a photodiode. This is into the electronic domain. These are amplifiers. Here's an A to D converter, and then there's a whole lot of digital signal processing, and that's the key to making these things work. So these are quite complicated. And of course, we double it all up, because I've just suggested that we do this as a dual carrier arrangement. So with a lot of components, it kind of looks like you have a lot of, there's a lot of components, especially if you wanted to go to a high capacity. Let's say you've got 1 terabit transmission line, you end up with rather a lot of components to deal with. So it's kind of ripe for what's called photonic integration, and this is really where Infinera have been working for a long time. So as you can see there, a lot of optical functions are integrated onto small pieces of indium phosphide. This is an indium phosphide chip here. This is micro-level integration, by the way, not nano-level like you have in electronics. So it's good to look at these things under a microscope. They look very pretty when you look at them. And a lot of connections between components are eliminated as well, so that improves reliability, especially during manufacturing. So photonic integration was not the only story. That's not the only reason that Infinera got selected. Another reason is that you have large pools of bandwidth at your disposal. So that integration allows you to have super channels. In this case, 500 gigabit super channels. So you put a line card in, and you get 500 gigabits of capacity straight up. And then you need some way of managing that bandwidth in a flexible way. So the Infinera platform includes in it an OTN cross-connect. We didn't necessarily go out particularly looking for an OTN cross-connect, but we did want flexibility to be able to provision smaller amounts of bandwidth out of those 500 gigabit super channels. And so this solution does just that. So provisioning is very easy. It also allows lots of nice features like restoration and protection mechanisms. Ease of use. So the system is very easy to use.
And I've got an example of that in a minute with a Guinness World Record. That's what GWR stands for. And of course, they provided an excellent service wrap as well. So, okay, 3 things follow on from this transmission layer upgrade, and I'd like to talk through them briefly now. So they are, first of all, additional access points. So this was, as a result of an architectural study done a couple of years ago, it was identified that we should, where the fibre infrastructure lends itself, we should take the advantage of putting in new flexibility points or new access points. And a classic example of this is now Hamburg. So we have 2 fibre routes that run from Amsterdam and Frankfurt up to Copenhagen, and they come very close to each other in Hamburg, near the airport. So essentially there are 4 NRENs present in Hamburg. So that's NordUnet, DFN, the German NREN, Pionier, PSNC, the Polish NREN, and SUNET3, the Dutch. So they're all there, and in principle they can all access and want to access the network in this place to give them backup accesses and things like that. So we then went about introducing a solution whereby Hamburg became an additional access point, initially for DFN, but other NRENs are going to access through there at various points, including probably NordUnet at some point. So this is how it was built. Essentially, what you see here is the existing routes coming through Hamburg. These are 2 buildings which are next to each other near the airport. So we acquired a fibre pair across town, which is this one here, into a location called Vendenstrasse, where at least 3 of the NRENs were present initially, and put in another piece of Infinera equipment there. So we essentially opened up additional access on the Amsterdam to Copenhagen line. And this is ripe for changing, so what might happen in the future is that this gets connected to this line here, and then we may even find that NordUnet accesses the Géant backbone at this location only. So that's one thing. Another benefit, and so this diagram here shows how DFN is accessing, has a backup access through this additional access point and backhaul to Amsterdam. So another aspect of this procurement was the fact that we had some spare fibre routes left over, and the way in which the contracts were done 10 years ago, they were front-loaded in terms of their payment. So it's very, very cheap for us to keep hold of these a bit longer, even though they're essentially surplus to requirements on the new network. So during the procurement, of course, it allowed these routes to have parallel transmission systems to allow the migration to occur with less service interruptions. But now these are essentially available for use for sort of optical testbed type applications. In fact, this one here, London to Paris, is going to be used for the metrology application, the frequency metrology application. More on that in a minute. And it may well be that this one here, we're not quite certain yet, but this one here or this one here will be, no, this one here rather, Amsterdam, Frankfurt. One of those 2 will be used for a terabit transmission trial. Again, more on that in a moment. And then the other ones, if no users come forward, then they'll just be handed back to their suppliers and the contract's cancelled. Okay, so another thing we did recently was to set up, to establish a Guinness World Record. Now, this essentially demonstrates the ease of provisioning of capacity of the transmission system we have. So together with the supplier Infinera, we decided to see how quickly we could fill up a line to its 8 terabit maximum capacity with the current generation of technology. And the idea was that we do this on a production line and see how fast we could do it and see if we could establish a record. This guy here was an adjudicator from the Guinness World Records group. So essentially what we did was we established in just over 19 minutes, we managed to turn up 8 terabits of traffic with 1 engineer doing all the work. And so that equates to this kind of 26 terabits per second per hour
of provisioning. So just a few more slides about how we did this. We obviously had to borrow a lot of equipment from Infinera to do this, and they were willing to lend it to us. So essentially, in these locations, Amsterdam and in Hamburg, we already had one of these Infinera racks. We had a second one, and then put lots of these PIC-based line cards in them. And so here's the amplifier line. So if you look at it like this, there's 16 of these PIC line modules, each of them producing 500 gigabits of line capacity. And then we connected an optical spectrum analyzer to see all the channels coming up. We also attached a 100 gigabit tester, and the idea here was that the tester was going to make use of the capacity enabled by the last of the line cards to be plugged in. So if you like, once that capacity had come up and the 100 gigabit service had come up and the tester said good, that was when the clock was stopped. So just to kind of go through that quickly. There we go. So one engineer, one day in each site. Here's all the line cards waiting to be installed. So this is the kind of what it looks like. One of those shelves. So two of those are used at each end of the link. And here, this shows you where these 16 super channels are fed into a channel mux device before going down the line. Essentially, the first line card was slotted in, the clock was started, then the fibers were connected, that was repeated 16 times. So when the super channels came up, then we provisioned the 100 gigabit service over the capacity made available by the last of the line cards, and then when that was verified as being active and working and error-free, then the clock was stopped. So three attempts, according to the Guinness World Record rules, 3 attempts were allowed. So this was the fastest of the 3 attempts. So this is a picture of the guy. No, it wasn't. It actually only went through the capacity on the last one. So you can't really guarantee. I mean, we could have done that actually, but it didn't. Because I'll tell you why in a moment. So it made use of the capacity of the last one. So I mean, here is 10 minutes in. Is the super channels coming up on the line system. By the way, the components of a 500 gig super channel are spread out across half the C-band, and then other super channels are interleaved between them. So as the channels come up, you're basically, this is sort of 15 minutes in when all of the super channels are up, but you can't see the gaps between them, but there are individual, all the channels are up there, and this is like about 10 seconds before the end of the test. At that point, someone went into the management system and provisioned the 100 gig service using a trib card that was already plugged in, essentially. And then it takes about 10 seconds for that to get provisioned. So once that had come up with no alarm, then the clock was stopped. So this was an interesting piece of PR, I guess, at the end of the day. It was also kind of illustrative of how easy it is to use this system, which our operations people like. Okay, so those are 3 things I wanted to talk about with respect to the WDM layer. So now let's move up to the switching layer. So remember this diagram here. There's an old TDM system. And essentially, that got ripped out and replaced with a set of Juniper MX switches. So we replaced this SDH-based system with a packet transport system. So this is now used to provide our point-to-point services. These days, of course, now as layer 2 VPNs. And now the good thing about this is that we now have the same functionality in many more locations. So as I already mentioned, the product that was selected for this part of the procurement was the Juniper MX, MX80s and MX480s. Yeah, MX960, what am I talking about? MX960s and MX480s, rather. Why Juniper? Well, obviously, again, they provided the most economically advantageous offering for this part of the procurement. But I mean, it's a very capable platform. There's a lot of Ethernet over MPLS type services. We can do multi-point as well as point-to-point. It's a platform which is nicely optimized for Ethernet and multi, indeed. And it supports 100 gig E, which is one of the things we wanted to see. So currently,
Currently, the slot capacity is 120 gigabits per second, but that, with some new SCBs that are available soon, that will increase. And it's also very good at routing, of course. It's a router as well. And this is nicely, and it also does all these nice virtualization features. You know, virtualization used in its very generic sense of the word. VRFs, logical routers. In principle, you can do some SDN with it. It's an appealing platform from all of those perspectives. So back to this diagram. So the good thing about doing this, of course, is that we can now remove some of this taxonomy of different POPs having different access to different services. So all these things like routerless POPs, less featured POPs, POPs that are IP MPLS only, and so on, all of that starts to disappear. And this is because previously we thought maybe we could converge these two layers. Of course, we discovered that we couldn't, but these two layers are ripe for convergence, and that's exactly what we've been doing. So now all of this differentiation, all this complexity starts to disappear. So POPs so that Moscow, Lisbon, and Luxembourg were previously down here because they were ones that were they were essentially they were off the fiber net and in their own little kind of category here with regards to this complicated taxonomy. So they all kind of become equivalent to these ones here, and essentially we end up saving on boxes as well. So previously, this layer here was a bunch of T-series Juniper routers. These are the MXs. They all do the same thing, more or less. So great, we can start to remove some excess boxes in the network, and that's exactly what we started to do. So the whole thing gets simplified, and we have this nice converged packet transport platform, and all of these POPs now are all more or less on the same playing field. Okay, some of them over here are still off the fiber network, and these guys over here are still NREN POPs effectively, so they're still accessed by leased lines. This is Turkey, Israel, Macedonia, Serbia, Montenegro, Cyprus, and Malta. Okay, so that's what we did with our reprocurement. A few words about the rollout and all its various difficulties. So our operations people are very proud of this. So essentially, when you have remote POPs that are not, that are some, 5, 6, or 7 years old, then they get to be a bit of a mess. So our operations people managed to do a migration here with minimal service interruptions, despite being faced by situations like this. And this is one of the better ones, I have to say, in terms of some of the infrastructure and some of the POPs. The rollout, of course, was done over winter as well, which made life difficult. So here's somewhere in the Alps, and the guys turned up to do some installation. So despite these difficulties, service interruptions really were minimal. And throughout the migration, that essentially took about a year, there's a few facts and figures here. So 36 new core routers were installed, 30 POP sites were built out, 154 amplifier sites. So the fiber count, the fiber route distance has increased to about 13,500 kilometers. Some 22 kilometers of power cable was installed, and so on. And all of this was done with very little service interruption. So in a recent customer satisfaction survey, came back quite high in terms of the satisfaction about service availability and the way in which the whole migration was done. Okay, so that's a bit about the network being upgraded. Now about the project, the GN3 Plus project. So this started in April. As I said before, GN3 Giant is not just a network, but also a project. There are a number of service activities and joint research activities that go on in the project. And just to highlight a few of these, GRA1 here, this is led by Tony Breach from NordUnet. This is looking at architectures, network architectures in particular. They're looking at architectures for mobile and architectures for cloud support. This is where software-defined networking and network function virtualization goes on in this activity here, led by Aphrodite Sebasti from GRNet, and this is led by Licia Florio from Terreno. This is where all the identity
AAI type development goes on. She's on maternity leave at the moment, so that's being done by Remco Portinger from SUNET and Stefan Winter from Vestina in Luxembourg. So those are the research activities. Then there's a whole bunch of service activities. I just want to highlight, I'm going to come back to the testbed as a service one in a moment. This is led by Jerry Sobieski from NordGNet. But I want to sort of highlight the fact that there is an activity down here now about clouds. This is led by Andres Steyart from SUNET. This is about leveraging on existing cloud services that some of the NRENs have, and I think Per mentioned one of the tasks here earlier on. Network service delivery, this is led by Brian Bart Mortensen from NordGNet. That's about end-to-end service delivery across Géant and the NRENs. Application services, this is where things like EduRoam are operated and developed, EduGain, all those Edu services. So that's led by Anne Harding from Switch in Switzerland. Supporting all of this SA6, this is essentially the NOC, the Network Operations Center run by Dante. And then there's a whole load of support type activities going on under here. I won't go into the details of those right now. So testbeds as a service, I wanted to talk a bit about that. So it seems that testbeds are vital for the networking researchers in our communities. And so traditionally they would have had testbeds in a building, in a lab, which are a bit isolated. But nowadays, with various technologies, so virtualization, federation of testbed facilities, and we can slice up networks a bit more. And this has given birth to the concept of testbed as a service, yet another us service. So this has been developed in the previous GN3 project, but essentially you can look at the Géant network as a substrate, and then some slicing going on top of that, as you'll see in a minute, in one case, some OpenFlow type slicing, and then different user groups making use of that. So essentially the service is the slice in this case. So here we have another view of this. This is what's been done over the last year or so, putting in some OpenFlow switches. These are based on OpenVSwitch. Some virtual machines available, and then this is kind of sliced up with a flow visor, and then different researchers with their kind of controllers can gain access to this and control their part of the slice. So in order to orchestrate this, the people running this are using the Ophelia control framework for things like provisioning, AAI, monitoring, and so on. That's been developed in another framework program project. So it looks a little bit like this. So at the moment there are 5 sites. These are Géant POPs with this facility available in them. Jerry Sobieski from NordGNet has inherited this, if you like, but he's also now working on developing this a bit further with new functionality, which is not necessarily based on OpenFlow type slicing. And I'll come back to in a moment, but this is proving quite popular, because what I want to talk about now briefly is the Géant Innovation Programme. So take the JRAs, which I mentioned before, and now we add in some open calls. And this together forms the Géant Innovation Programme. So what are the open calls? Well, along with many EC-funded projects, for example, those in the Future Internet, FIRE, and the FIPP programs, the Commission likes us to do open calls. So essentially it was a requirement that 50% of our JRA budget was put to open call. So earlier this year we did an open call process. We sought to do 3 things. So essentially outsource some of the JRA activities, to solicit use cases for some of the Géant infrastructure, including the dark fiber I mentioned earlier on, and the OpenFlow testbed, and bandwidth on demand service. And then also we had a wildcard component, which is essentially any idea, as long as it was relevant to research networking, come with your ideas, and it could be funded. So then we had a whole group of experts who assessed proposals, and then a number of awards have been made. So basically, projects will be 18 months
long, starting from now, with budgets between 100K and 350K. As I said before, we had essentially three areas we wanted to fulfill here. So this slide more or less saying the same as what I did before, the three themes. And the total budget, by the way, was 3.3 million of EC money. When you add in the contributions from the beneficiaries, from the winners of these open calls, it comes to about 4.4 in total. And we were hoping also to get something like 25 to 30 new beneficiaries into the project. So this was the results. We had 70 proposals. We're going to fund 21 of them. And as a result of that, there'll be 30 new partners in the Géant project. It's quite a challenge to get them into the project. They're mainly universities and research institutes. There's a few industrial partners, SMEs. These project participants represent, these new project participants represent some 14 countries. There's a few stats you can see there. Only one large company in the end, 3 SMEs. So that's essentially the result. Briefly now, what I want to talk about is the areas that we ended up, the projects we've ended up funding. So they're in 4 areas. And as you can see, they're here: applications and tools, authentication, network architectures and optical type projects, and ones that involve software-defined networking. So briefly, the applications and tools ones, there's 4 projects, mini projects under this heading. COVID's is one from the University of Lancaster on a video-on-demand distribution service based on OpenFlow-assisted infrastructure. E-music there's a consortium of NRENs and institutions who are wanting to look at the use of dynamic circuits to support remote collaboration in musical education and e-culture. NSI Contest, this is to create a software conformance test suite for the NSI, the Network Services Interface, which is specified by the Open Grid Forum. So I've got 2 minutes to go. There's a whole bunch of projects on authentication, 6 of them. MEAL is an interesting one, so this is essentially trying to extend edge roam access across LTE, so there'll be some interesting commercial challenges in that one. That's SURFnet and Janet are behind that one. But I'm no expert, I'm afraid, on AAI, but this is quite, I mean, it looks to me like an interesting mix of projects, and there, of course, they're all in the other room as well. So here's a couple of, in this section here, there's a couple of optical projects. Coffee will make use of one of those spare fiber lines. This is from CNIT, which is a consortium of Italian universities involved in telecoms type research, and they're going to do a terabit transmission trial on one of the spare fiber routes. ICOF is the frequency metrologists who are going to make use of the London-Paris route. And then there's a few other interesting projects there. IRENA is about this recursive internet network architecture, kind of clean slate approach to doing networking. What else have we got here? Move on to the next one quickly. Software-defined networking. A lot of projects here, so they're clearly, there's a lot of interest out there amongst the researchers, and they're all going to make use of the Géant OpenFlow facility. I'm just going to mention one of them, which is AutoFlow. This is quite interesting. So this is combining autonomic network management, the area of autonomic network management with OpenFlow. So these guys are, okay, there's a link down here, various links down here for some work they've done in the past. This is the University of Piraeus in Greece. Another project in the OpenFlow areas is BINPAC. This is the University of, this is from the University of Basque Country, and they're looking at using OpenFlow with a path computation element. And then, yep, another project here which I thought was quite interesting. This is ARES. This is about, this is from the University of Perugia, and GGB is a bioinformatics institute in Italy. So they're looking at building an advanced content delivery network aimed at genomic data. And it's interesting because they use NSYS, they use sort of next steps in signaling to do things like signal the creation of resources such as VMs and so on along the path that the data will take in their content delivery network. So with respect to software-defined networking,
I can say that there's no plans to use it in our backbone at the moment as part of providing production services. However, as you've seen there is a lot of demand for testbed as a service type usage of it. So the TAS platform is undergoing further development in the SA2 project I mentioned. This is called JerryNet. And there are indeed studies underway in some of those open calls, for example, to see how SDN deployment could be used to enhance cloud service provisioning across NRENs. But that's kind of early days for all of that work. So I'm now finished. You'll be pleased to hear. So essentially, in summary, the Géant backbone has been quite substantially upgraded over the last few years. Dante has a strategy these days, more for all. And so this kind of illustrates that. More bandwidth essentially at our disposal, more flexibility for provisioning, rapid provisioning at that, more function available, VPN type services, more accessibility to more Géant users, and more project partners through the open call process. And so this really is future-proofing the network towards towards Horizon 2020, which is the next big EC funding program. And finally, there's a bit more. I've not had time to mention the transatlantic 100 gig pilot, which is now running. People can ask me about that afterwards if you like. We're expanding Géant's peering activities and cloud support use, as Per mentioned already. More support for SDN in the testbed type offerings, and then we're exploring these exotic services, such as the photonic services, providing service to the metrologists. So with that, I shall thank you for listening, and I'm not sure there's any time for any questions, but I'm certainly around for the rest of the afternoon. I can answer any questions if you have them throughout the afternoon. We have a couple of minutes, I guess, depending on how much time Anders needs. Okay, I have a question. So are you done with that merge of the two layers? Nearly. Nearly done? Apart from 4 or 5 sites. Because that's what one of the things I actually pushed for when I was there, that should happen. Absolutely, it was, yeah, that's one of it. Okay. And the reason for that, actually, is that we did have a plan to kind of complete it, but it was based on a time-dependent offer from Juniper, Wimtech rather. And it was determined that we had to do a bit more due diligence to see if that offer was the best solution. But in essence, the engineers would like to proceed with that, and it's kind of held up a little bit. So thank you for a very interesting presentation, and thanks for coming here. Då får jag väl presentera Anders Hillbo. Det är ingen som vet vem det är, eller hur? Nej. Jag är inte lika rolig som Anders då, så det blir ju inga Anders-skämt idag. Det känns lite tråkigt. Vad Anders Nilsson-skämt är? Just det, Anders Nilsson-skämt. Ja, nej, det blir inga sådana. Men Anders har varit med och byggt Nordnet och SUNET, eller hur? Ja, och har jobbat på KTH i över 30 år. Varsågod. Hur är det med massa praktiska saker med myggor och sånt här också, antar jag? Hallå? Har någon något eller funkar det? Okay. Ja. Ja. Så. Svårt att hålla reda på alla prylar. Ja, nytt försök. Nu är det ljud i alla fall. Då ska vi se om det blir någon bild också. Det är ju alltid svåra saker. Det kan ju inte helt perfekt.
Ja. Ja, jag tyckte jag provade den nyss. Lugna ner sig. Precis. Ah, the resolution is too high, okay. Det borde inte spela roll. Ja, precis. Vad är det? 1280 gånger 800? Jag kommer inte ihåg. Ja. Ja, prova väl lite då. Jag heter alltså Anders Hillbo och jobbar här på IT-avdelningen på nät- och infrastrukturgruppen numera. Alltså, vi har hand om nätverk och telefoninätverket, mera videokonferens och även virtualiseringsmiljö och lagring för virtualisering. Det är väl huvuduppgifterna. Det är tradition att man ska säga något om den skola som är värd. Vi tänkte ta lite glimtar, bara några nedhopp i det vi håller på med. Så att det brukar alltid vara en nätskiss över hur nätet ser ut. Vi har inte så jättemärklig struktur, utan vi har en central sån här VSS som Cisco har, ett dubbelchassisystem som är två olika, de står på två olika fysiska rum. De sitter ihop så att det ser ut som en switch, så att den ena halvan kan gå ner. Och sen har vi då sett till att vi har redundant till alla hus egentligen, dubbla länkar till alla hus. Och det är lite ovanligt att vi blandar faktiskt leverantörer, så att det är ganska vanligt att vi har HP-switchar ute i husen, och man använder IC-channel eller LACP då, link aggregation, så att HP-switcharna tror att de pratar med en switch, men det är ju egentligen den här dubbla Cisco-switchen. Men vi har även en del hus där vi har Cisco-switchar, så vi blandar lite. Vi försöker välja sådana som passar ihop med vår övervakning. Och HP och Cisco är väldigt kompatibla just på SUNET3. Förlåt? 406 heter det nog, precis. Jag skriver fel. That makes more sense. Utan det är de här chassigrejerna som man kan stoppa in 10 gigs-kort och lite allt möjligt. Det är en väldigt billig chassimodul. Det är svårt att hitta en sån Cisco. Som Cisco 4500 är ju hur dyr som helst. Det är nästan som en 6500. Och så finns det de här stackningsbara. Men att hitta en med ganska många fibermoduler, och så där, det är ganska svårt. Så HP, just det där är de väldigt bra på. Så därför är det... Tycker vi det är en viss fördel att kunna ha. Det är naturligtvis en nackdel att inte ha bara en leverantör av produkter, men det är också en fördel när man ska handla saker att man kan välja det som råkar vara. Sen har vi har två i princip, vi har HP och Cisco. Man kan inte ha hur många som helst. Sen som ett annat exempel bara, vi har ju då normalt dubbla fiber. Vi har ju fiber över hela campus, och inom Stockholm har vi väldigt fördel, vi kan ha fiber till alla våra, eller alla, de satellitcampus vi har då. Men jag vet inte, jag skulle bara som exempel så just i Kista har vi då dubbla fiber, så vi kan få samma konstruktion, att det sitter en dubbel switch där, och i det här fallet är det en dubbel switch också där. Det är en Nexus switch som också pratar VPC mellan sig, så att den ser ut som en switch uppåt, och så det blir ju en switch som pratar med en switch i teorin här, så att säga, men i praktiken så är det
dubblerade länkar då. Men det vi kör där är den här CVDM, coarse, eller grov DVDM, som är ganska billig då när man gör den här lösningen. Jag vet inte hur många av er som har provat det, men man köper en sån här transmode blandare som blandar färger egentligen bara. Det här är inte så dyr och fin CVDM som SUNET gör, utan eller DVDM, där kör man ju dens normalt på operatörsnivån. Det här är coarse, grov, så den är ju billigare och passar mer i vår miljö, för vi har inte den volymen på kanaler. Men det fina är att man får en passiv blandare och så kan man köpa sådana här SFP eller SFP Plus som passar till HP och Cisco. Och stoppar dem direkt in i modulen. De behöver ingen extra sån här transponder som Transmode kallar det, som omvandlar den lokala fiber, den normala signalen till en långdistanssignal. Utan man kan direkt köra från en Cisco eller HP-burk. Och i många fall är det till exempel på, eller ja, för Cisco har ju faktiskt såna våg, nej de har inga våglängds, i alla fall inte alltid, men det ser ut som en normal SFP eller SFP Plus då. Så det blir en ganska billig lösning, men man kan ju då använda sina fiber väldigt smidigt. Och det finns ju både ER då, extended range, eller motsvarande, eller Z, eller extra long range. Just i det här fallet behöver vi inte mer, det är 30 km extra. Det räcker med extend ER. Så det är en ganska smidigt sätt att kunna ha flera kanaler till ett ställe. Ja. Alltså den passiva, den har man egentligen ingen övervakning på, utan ja, precis. Den är ju passiv. Det är verkligen den har ingen ström eller någonting, utan det är bara, utan man kan sätta den i ett chassi så man kan se att den finns, var den finns någonstans. Det är ungefär det. Så vi har satt den. Men det är ett smidigt sätt att lösa det väldigt billigt jämfört med en dyr VDM-lösning. Ja, precis. Det är svårt för den att gå sönder. Så att det är ju SFP-erna då som kan gå sönder, men de har vi ju dubblerat allting. Så det är ju 2 olika fibrer som går dit till sist i alla fall. Så att, för vi har haft berömda incidenter 2 gånger minst när det har grävts av där, eller bränt sönder och varit nere i 3 dagar eller något sånt där. Så vi verkligen ser till att de här fibrerna har gått olika vägar. Och bara som en annan kuriosa exempel då, så har vi en annan typ av just, vi har 2 andra filialer, Södertälje och Haninge då. Där var det lite dyrt, det ganska långt, det är 60 kilometer och sånt där, så då hade vi inte råd att dubbla fiber till varje ställe, utan då gjorde vi en sån här tvärlänk mellan Haninge och Södertälje. Och där kör vi en sån här enklare, vi vill ha samma sak, att från den centrala huvudswitchen vill vi ha dubbla länkar så man får liksom samma grej, vi slipper spanning tree-problemen normalt, utan lager 2-mässigt ser det ut som en länk ner, men det är ju 2, installerat som 2 stycken redundant. Men här kör vi just över en TDM-länk som då bara ger 1 gig i det här fallet, så det är inte lika flexibelt som den andra där man kan köra en i tid. Men då får vi 2 stycken länkar fram till varje plats. Och ur Cisco-synpunkten så ser det ut som det är 2 direktlänkar fram till den här husswitchen som vi kallar det då i respektive ställe. Och det är också Transmode i det här fallet, men det är en annan produkt då. Så det var lite kort om den fysiska topologin. Det här blir som sagt lite glimtar från olika saker. Just det trådlösa nätet så har vi ungefär, vi är inte bland de större, men vi har i alla fall en rimlig mängd AP, och det är ganska mycket belastning på, jag vet inte hur mycket ni andra har på, men det är ungefär 14 000 unika enheter varje dag som kör på det här nätet. Och 36 000 i månaden ungefär unika burkar som syns. Och vi har ganska hög EduRoam, över 90% EduRoam-användning då, tack vare att vi drev på det ganska tidigt. Och gjorde, innan det här EduRoam-verktyget fanns, gjorde vi en del sådana här klicka Windows och Mac-verktyg för att få igång det. Kör ett program så installerar vi det åt dig och så. Och vi kör ju det här PEP som ni många gör, men vi har en separat lösning för det, inte det centrala AD eller vad man motsvarande, utan det är ett speciellt applikationslösenord för det här som man kan generera genom att logga in på det centrala systemet. Och det tycker vi är lite säkrare med tanke på alla de problem som vi brukar prata om. Ja.
bara roligt hur som tänder det här, men det är våran utvecklingen av hur många användare det har varit. Och det är ganska kul att se att det varje år har det stigit ganska mycket. Den, ska vi se de olika färgerna. Ja, den längsta röda kurvan är 2009 då. Så det var inte så mycket. Och man ser ju tydligt påsk och sommar och höstlovet där. Men varje år blir det en väsentlig ökning då. Vi får se hur länge det håller på. Det kan inte hålla på hur länge som helst kan man tycka. Men det är, man ser att det är populärt i alla fall. Bara som kuriosa så gör vi en liten kurva över vilka OS det är. Man kan ju se att Windows-andelen har gått ner ganska drastiskt. iOS är ganska stor och Android har ju gått upp väldigt mycket av de här användarna. Ja. Ja, det kan nästan Hans svara på bättre. Ja, just, frågan var alltså, har vi haft problem med Windows 8 och Edgerom? Och Alltså det är både Windows 7 och Windows 8 som är problemet, att man kan tappa kontakten och man får automatiskt lösningen flera gånger. Och de undersökningar testar man som jag har gjort där, det är att Windows-bunken pratar inte med Radius-servern. Det verkar stanna någonstans i den här FX-förhandlingen, resultatet med accesspunkten. Hallå. Det är inte något problem som bara vi har, utan det är då runt om i världen faktiskt. om man kör med Windows egen supplikant så att säga. Den är Ja, och vi har ju dels har vi gjort en egen sån här konfigurationsverktyg, men så finns det där Jeans kattverktyg. Det verkar vara bättre faktiskt med att köra det och göra en omkonfiguration. Det har vi också märkt på vanliga enkla installationer. Blås Edgerom-profilen, ta bort den och gör om det från början. Så kan det börja funka. Men är det här känns som en Windows-produkt? Ja. Är det någon som har använt den till Microsoft? Jag har inte gjort det. Jag vet inte, jag har inte sett någonting heller om att det är gjort. Ja. Precis. Exakt, för att man ser att det skickar liksom såna här ID-requests och det får inget svar. Och sen efter, och det är svårt att reproducera felet också. Man har ju testat lite grann och sen provar man igen och då funkar det. Okej. Definitivt, men vi har ju den här VLAN eller Edgerom-listan, det heter Edgerom Admins tror jag. Ja, precis. Nej, man försöker säga att det är inte bara här, det är faktiskt i övriga världen också, men det hjälper ju föga. Ja, exakt, precis. Hur svårt kan det vara? Jag satt upp det själv, det funkar jättebra. Ja, sen, ja. Nej, det är sant. Det har jag hört också en del att man går direkt, man tar inte från Microsoft, man går direkt till leverantören eller till tillverkaren och
Okej. Bra. Ja, det... Ja. Nej. Nej. Det är det. Mm. Nej. Mm. Ja, visst. Det har blivit något bättre, men ändå, det är fortfarande tycker jag att de släpper efter med VPA-supplikanterna. Okej. Okay. Jaha. Ja. Mm. Men alltså ditt förslag, jag tycker vi borde nog köra ut på e-postlistan kanske och sen få igång, för det är flera som har rapporterat där och vi kan försöka köra något samarbete och... Ja, just det. Mm. Jag läste. Ja. Nej. Ja, precis. Det är ett Windows-problem och så finns en workaround och sen fanns det en länk förut och den länken fanns inte någon att titta på. Alltså, det var väl någon som skrev på listan att någon annan som bekant funkar bättre? Ja, men det var de körde alltså där Secure... vet du det? Ja, just det, Secure V2. Men de kör ju annat, de kör ju TLS. Inte MS Shop då så. Ja. Ja, vi håller ju också på, man får göra något systematiskt. Och just det att lyssna eller debugga i accesspunkten och se om mellan Windows-burken och accesspunkten. För att jag tror inte att det är någon med autentisering, att det är radioservrarna som bangar ur. Det har vi inte sett några tecken på alls. Men det här verkar alltså vara... Det finns även någon som... Vad kör ni för något? Vi kör Cisco, ni kör... Men, ja, precis. Så att det är inte eller... Ja. Mm. Så att misstanken att det är Windows-bugg är stark. Okej. Ja, en fråga till där uppe. Ja.
Men man vet inte om det är efter en servicepack eller någonting på Windows som det här blev. För det var ju det funkade bättre ett tag, tyckte vi. Eller skenbart var det så att det funkade bättre. Eller vi kanske inte fattade det riktigt, men det såg ut som det var... Nej, ja. Ja. Nej. Nej. Jag tror det är värre, men det är sken. Ja, det är... Ja, just. Ja. Och sen skulle man vilja veta om det är när de har problem med många på samma dag. Eller det är när jag har satt in det om man har Nej, precis. Det verkar inte vara det. Ja, just det. Vi pratar med dem. Ja. Ja, vi hade ju en hel del, lite problem förut. Nu tycker vi det funkar ganska bra med basar som tappade radio och det var lite konstigt. Så vi gjorde en del egen övervakning för att se just massa detaljer om hur belastningen var. Eftersom NCS eller nu där, vi kör ju Cisco då. Cisco Prime Infrastructure som det heter idag. För just den här sekunden. Den är ju ganska, vi har mycket problem med den att det är långsam och seg. Det är kanske för att vi har uppgraderat den ganska många steg och databasen är rutten. Så vi har lite egna övervakningsverktyg för att just se saker som ramlar ur då. Annars när det gäller, om ni hoppar till nästa ämne, så bara som glimtar ur verkligheten så är det då lite, övervakningsmässigt så har vi ganska mycket egna verktyg som går på Unix-miljö då. Bland annat så här summa larm, eller vi summerar ihop det till en kryptisk sida som där man ser de viktigaste grejerna. Den är en intern funktion då, men man liksom försöker identifiera vad är de vanligaste typerna av problem och så försöker vi göra en övervakning på den. Till exempel HSRP finns med där. Vi har inte så mycket HSRP längre, men när det blir ett problem med det så vill man ju få en varning på att det är en svart hål till exempel på en HSRP-länk kan, om de inte har märkt, eller om det liksom, de inte märker att den ena är nere, de tror att båda är uppe och skickar på båda då kan det bli svart hål. Och även spänning-tid, vi kör inte så mycket spänning-tid och försöker undvika det, men det finns vissa situationer där vi har spänning-tid. Då finns ju sådana här mibbar som man kan se om det är någon som blockerar, portar som blockerar, i det här fallet är det några portar som blockerar. Och också att vissa viktiga spänning-tid är att roten ligger rätt och sånt där. Så att
just att man inte har 1000 olika övervakningsverktyg utan man vill kunna få det summerat ganska snabbt. Sen kan man ju då klicka ner för att se på en subsida för att se hur många switchar som är nere eller och andra saker. Då. Men vi försöker samla ihop det. Så på DNS där betyder att det är en massa DNS-servrar som är okej och funkar just nu, men även att DNS-sec så snurrar nycklar och sånt där. Så att det blir då... Men man har en samlad varning för just den tjänsten. Och vi har lite koll på temperatur på en massa ställen. Och sånt där. Nu ska vi se här. Annars använder vi ett verktyg som heter Intermapper som då kompletterar det lite. Det är ett klickverktyg. Det andra är mer skript och Unix-webbsidor och massa sådana MRTG och sånt. Det som är bra med Intermapper då är att den är lite mer så att man kan gå in och titta på ett nät, rita kartan, få en ögonblicksbild av vad som händer på nätet. Så det är en väldigt bra komplement till de här lite mera tabeller och databastabeller och skript som vi brukar ha normalt. Då. Och nu ska vi se om jag lyckas få fram någon. Här är ett exempel på en karta över våra de switchar som försörjer det trådlösa nätet. Den ser ju lite rolig ut, men det är mycket färger så det är mycket vackert att se. Men, man kan säga att en switch är nere där när den blinkar rött. I övrigt är det liksom att det är lite olika. Det finns några varningar på några länkar, men man kan se att trafik är igång. Vill man göra en kurva över någonting, nu ska vi se om jag lyckas navigera här när jag inte har... Man kan snabbt få fram någonting och så kan man snabbt få en kurva över en viss variabel. Man kan lägga ihop flera kurvor. Så om man liksom vill snabbt titta på någonting och inte ha MRTG för alla tänkbara varianter av alla grejer, så kan man snabbt göra en sån fokus liksom på en grej på ett tag. Och likadant när vi har inte liksom ritningar över alla nät jämt, utan vi gör ibland on demand en ritning över en del av ett nät för att kunna identifiera fel och sånt. Så det är ett väldigt bra komplement till sådana vanliga verktyg som man kör i rotrarna med kommandorader och skript som man har och sånt. Så det är bara det är som exempel på en annan typ av verktyg än den vanliga. Ja. En annan grej vi håller på med, det är... Ska se om jag lyckas få fram mina webbsidor här. Vi har lite sån här verktyg för att hantera IP-adresser och sånt. Det är inget jättemärkligt, men vi tänkte vi vill ha ett verktyg för att hantera IP-adresser och DNS som dessutom är kopplat till övervakning, och så att vi kan hjälpa systemadministratörer och människor att se vad som händer på nätet. Inte bara hålla en tabell igång. För det finns ganska många verktyg där man pratar om IP-adress och namn och sånt. Utan det här var ett lite annan, den kopplar till våran övervakning lite då. Så att den typiska vyn man kommer in i när man vill jobba med det här, att man ser sina domäner och sina nät. Just nu jag har ju lite många då. Normalt en institution eller en systemadministratör kanske har 2 domäner och 3 nät eller något sånt där. Men här ser man då överblick över de nät man har. Och de här färgkodningarna kommer vi in på strax då vad det betyder. Vilket nät var jag skulle ta nu? 31. Vi kan söka på det istället. Om man söker här så får man en sån här... Så här ser man ett typiskt nät. En sån här 24 då.
Jo, de här färgerna har att göra med lite vad som händer på nätet. Det är om det är dynamisk adress, om det är en statisk mappning, DHCP, om den är manuellt satt. Och vi har även om den är blockerad av IRT, vår säkerhetsgrupp då, så syns det här. Just nu på det här nätet finns det inga blockerade då. Men då är den röd så att den systemet, man kan liksom, för ofta är ett problem att vi blockerar den och folk vet inte om, eller de fattar inte riktigt. De tänker inte på det, de börjar felsöka på ett annan variant. Så det är ganska bra att se att nu är den röd här i vårt system. Annars är det i princip så att man, beroende på hur stark färgen är också, så ser man hur aktiv en burk är. Så om vi går in på den här gröna här, det är en dynamisk DHCP-adress då, och så ser man att den har synts. Vilken MAC-adress den har, att det är en HP. Och att den liksom, det är en aktuell adress som finns just nu. Vill jag sätta en IPv6-adress på den så kan jag kryssa i. Här genererar en IPv6-adressen, och då blir det DNS entries för den IPv6-adressen. Annars kan jag typ sätta ett namn och ändra alltså jag kan ändra i DNS, jag kan ändra i DHCP med det här verktyget. Vill jag göra den här till en statisk DHCP-mappning i DHCP-servern, så tar den MAC-adress som sedan syns och föreslår det, och så kommer man igång. Nu ska jag inte spara det. Så att man får en slags överblick över hur nätet används på ett visst sätt här då. Man kan se det i listvy också om man vill, men det är så samma sätt. Det andra är bara ett lite mer kompakt sätt att se det. Så på det här sättet kan man hantera DNS och man kan hantera DHCP, och man kan få en känsla för vilka adresser som används. Man kan så liksom, och man kan det finns lite andra sådana här värden man kan sätta som typiska IPAM-grejer har då, att man sätter lite inventory, kommentarer. Men vi har även lite specialgrejer för DHCP och AD och sånt, att om man vill sätta för PXE-bot och sånt där, så kan man definiera vissa värden så att den får specialgrejer satta i DHCP. Det här är liksom SUNET3, och det finns en by då där man kan se motsvarande. Då ser man bara de specialrecords som finns. Alltså, det andra är ju liksom IP-nummer till namnmappning. Det här är då extra records, typ C-names eller något sånt. Om jag vill se alla adresser eller allt som syns på domänen, då får jag även det som finns från själva subnätet då. Men i det här fallet så visar jag bara de som är extra records, som i det här fallet är en www-adress. Men jag kan definiera en ny, till exempel ett C-name eller ett typ quadra-record. I det här fallet är det ett C-name, tror jag. Jag kan ha en kommentar, och jag kan också göra ett textrekord för att lägga in i DNS som jag vill ha någon extra information om. Så det är lite standardgrejer, men sen har vi då en massa kopplingar just i säkerhetsgruppen. Man kan se vilka datorer som är blockade summerat. Man kunde ju se det i sin vy då med VRIP-adressen. Man kan också se totalt sett, i det här fallet, av de nät jag ser så är den här blockad då tydligen. Det är någon, inte ett nät jag sköter, utan det är någon, det är bara de jag ser just nu. Man kan även göra sådana saker som att titta i DHCP-loggen för de nät jag sköter och sånt där. Så att meningen är att liksom nästan alla institutioner hos oss kör det här verktyget. I alla fall utom några stora då. Va? Ja, det är nog ett datum. Ja, vi får det från IRT. Jag tror inte ett datum, utan jag vet inte exakt. Det är text som vi får från IRT. När man ser DHCP-loggen från de nät jag är med då. Nu har jag ganska många nät som sagt i min lista. Normalt har man inte så många nät. Och, vad sa du? Ja, det är liksom en webbportal med lite Django, lite jQuery för att göra det här, och sen genererar det till ISC, DHCP och vanliga bind
Ja. Ja, precis. Det är en massa andra pollningar som läggs in i databaser som den här tittar i för att få fram olika informationer då förstås. Och, ja. Men så att vitsen är väl att vi undersökte ju som vanligt, det var flera som har gjort det, men titta på de här infoblocks och de här kända IP-hammarna, men många av dem är ganska statiska. Man har man tar hand om tabeller egentligen. Vi vill kunna koppla in det ihop det mera med övervakning som vi redan gör. Så att man får, för det blir mer större, om man också har en nytta av att liksom se vad som händer på nätet så blir det större chans att man håller ordning på sina adresser och ger ett namn och sånt där på saker. Förlåt? Ja, vi gjorde ett litet miniprojekt där vi började programmera. Alltså vi hade ju kunskaperna, det var ju bara att vi skulle sätta ihop det och göra lite frontend och genereringsrutiner runt om och så. Så det var väl ett halvårs verksamhet och så håller vi på rätt att lägga till saker. Ja, precis. Så vi lägger på lite som den här saken att man kan se toppreceivers för de adresser, ja, vilka har lastat mest till exempel. Och det får vi från Netflow-data istället. Då. Det är någon nisse som har laddat ner en del. Eller det kan man nog, ibland är det ju saker, vad heter det, DDoS-grejer också som man ser. Jag vet inte vad jag ska säga mer om Hansson. Det finns mycket man kan visa en massa detaljer, men vi ska inte... Nu är det som vi har på listan att göra, det är en MAC-adressvy också. Så man ser MAC-adresserna som finns på mitt nät. Och så kan man kunna klicka på dem och koppla in det. Ja, lite, precis. Alltså ha de som är godkända. För det som vi har nu med IRT och säkerhetsgruppen, när de spärrar grejer så kan man spärra på det sätt. Det ena är att de spärrar genom en sån här routerblock som vi kallar det för, att man routar dem till null helt enkelt. Och i och med att vi kör RPF-check så kommer det betyda att både trafik från den och till den slängs normalt. Men vi kan också göra så att de injicerar till vår DHCP-servern här då och lägger dem på ett svartnät istället. Och sen har vi en sån här router, policy-rout i centrala routerna så att när trafik kommer från det här svartnätet på så kommer de hamna på en webbsida som säger att du är blockad. Men nästa steg skulle kunna vara att man skulle vilja kunna sortera, att institutionerna, systemadministratörerna kan sortera MAC-adresser och säga vilka som är bra och vilka som är... För i vissa institutioner har de problem att det kommer nya gäster hela tiden som gör fel. Man vill kunna godkänna, ha en pool av godkända MAC-adresser som är okej, de vet hur de är. Så kommer de nya hamna kanske på någon annan. Så det är inte att de är blockade riktigt, men de är inte riktigt godkända ännu som fullvärdiga medlemmar. Hade du mer, Anders? Eller? Nej, det var... Pelle sprang... Nej, nu är Pelle tillbaks. Så att det var väl ungefär... Ja, dags också att sluta. Så. Tusen tack, Anders. Ja, tack. Då är det kaffepaus en halvtimme här ute i ljusgården som vanligt. Nu kommer Pelle här. Nu får du säga.